श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 15 we saw na atmanam atmaiva gudah no 14 we saw 14 no. That is name no 14 we saw yes. Grihnanti sarpaiva ratio so 15 is what we have to see na atmanam so like the snake etc. This object also, the sense organs also goes out and takes the poison of object and destroys this person. That's what we saw yesterday. No. Na atmanam atmastham avaiti mudah samsara kupe parivartate yah त्यक्तात्मरूपं विषयांश्च भुङ्क्ते स वै जनो गर्दभ एव साक्षात् योगिनं तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्. So as always the yogis know, they perceive, see this, the Bhagavan who is eternal, the absolute. Okay, that is done. Now na atmanam atmasanstham aviti mudah. The idiot don't know the self. Atmasanstham and being established in the self. Idiot does not know the self and that he is himself established in the self. Samsara kupe parivartate yah. One who travels in the well of samsara. He is like a toad which travels in the well of samsara. Tyaktatma rupam vishayanscha bhunkte, and he gives up the self and enjoys the sense objects. Savaijano gardhavaiva sakshat, and that person is really a donkey. Gardabha means donkey. He is really a donkey. Am văzut ieri că asemenea șarpelui, organele de simț călătoresc merg către obiectele simțurilor, iau de acolo o travă obiectelor simțurilor și îl distrug pe acesta. Da. Trecem mai departe la versetul 15 și ne reamintim că până la 19 avem același vers final, da? Yoginul sau yoginii sunt cei care percep sinele absolut, care este etern, se repetă. Vedem în final fiecărui verset până la șloca numărul 19. Versetul 15 ne spune idiotul care sau acela care cunoaște sinele, da? E un idiot aici, nu cunoaște sinele și nu știe că de fapt el există în sine. Cel care călătorește în fântâna samsarei și renunță la sine și se bucură de obiectele simțurilor, acea persoană chiar este un măgar. Why is he called as a donkey and a toad? Because this frog, it only knows, it thinks, like a frog thinks that the world ends with this village, this well. There is nothing outside the well. Similarly, this fellow thinks the world ends with the sense organ experiences. There is nothing beyond the sense organ experience. Like the Charvakas, that is what they think. They think there is nothing other than this body sense organ complex which can be called as self. So, similarly, these people, they are like that. And that is why Gardhava Eva Saha, they are donkeys because
they don't have the viveka to understand that this cannot be the self. This body sense organ complex, which is perishable, cannot be the self. We gave so many logic earlier. De ce s-au folosit cele două comparații cu broasa care se învârte în fântână? N-am spus asta, da? Am zis că este de asemenea unei broaște care se învârte în fântâna samsarei, da? Asta am omis cu broasca. Și la final a fost comparat cu măgar. De ce s-au folosit acestea două? Pentru că broasa care se învârte în fântână crede că acea fântână este întreaga lume și că nimic dincolo de fântâna respectivă nu mai există. La fel și cel care este atașat de obiectele simțurilor crede că nimic dincolo de obiectele simțurilor nu mai, de acea percepție nimic nu mai există. Da? Se identifică corpul și organele de simț și crede că nu mai există nimic dincolo de percepția simțurilor. Da? La fel ca Charvakas, care consideră materialiștii, consideră că nu există nimic dincolo de lumea percepută prin simțuri. Da? Ei cred că nu există nimic dincolo. De aceea, acesta este comparat cu un măgar, deoarece se asociază sau se identifică pe sine cu, de fapt, pentru că nu are discernământul, nu are viveka să realizeze, să-și dea seama că, de fapt, sinele nu este acest corp și organele de simț care sunt efemere. So, we saw the idiot, the donkey, who experiences only the sense objects and goes transmigrating from one birth to another birth. Parivartate. He transmigrates from one birth to another birth. Okay, this is one side. What is the other side? So for that he says, for explaining the state of jnani. What is the state of jnani? Oh, will jnani not see the world? Does he not see the sense objects? For him also it is there. So if we start asking those questions, it's a logical question, there is nothing wrong there. Therefore, to answer that he says, asadhana vapi sasadhana vapi va samanametat drishyate manusheshu samanametat amrtasya yuktastatra madhya utsvam samadhu sambhapuhu yoginastam prapushyanti bhagavantam sanatam. Same. Okay. Asadhana vapi sasadhana vapi. Whether they are practicing some sadhana, shamadana, etc., or they are not practicing any sadhana, they know that they are of the nature of self. Earlier he said, na atmanu atma sanstham avedi. They don't, the idiots don't know that the absolute is established is nothing but the individual self. But these people, whether they do sadhana or not, does not really matter. They know their self. Samanametat drishyam manusheshu, and they see the same self in every being. It is not that myself is absolute self, it is identical with this absolute self, but yourself no. They don't see, that is a possibility also. So, they don't see like that also. They see the self in everyone in equivalent measure, same, non-dual. And samanametat amritasya itarasya cha yuktah. And whether they are in the state of samadhi or amritasya, in the state of samadhi, or itarasya, in the state of when they see the world, the state of experience of the world, let us put like that. Whether they are in samadhi or when they are, if they are experiencing the world, in both the states, they see the same self. They see the same self means there is no speciality in experience of the self. When they are in samadhi, they experience the self beautifully. When they are in the world, they experience it not uglily, but it is not clear. This is not their experience. They experience whether it is in samadhi or whether it is not a samadhi. They experience the same self in both states. That is why when Ramana Maharshi was asked,
about Savikalpa Samadhi and Nirvikalpa Samadhi, he just laughed at it and said, yes, when I open it is Savikalpa and when I close it is Nirvikalpa. Actually, what is Savikalpa and Nirvikalpa? Savikalpa, Nirvikalpa. Savikalpa means with attributes. Nirvikalpa without attributes. Where is the possibility of Samadhi being without attributes and without attributes? It is just the questioner wanted an answer, so he gives an answer. But that is not the answer. What is Samadhi? Samadhi is the state of self. It is our nature. And how can our nature be sometimes be attributed and sometimes be non-attributed? So it is just because you want that kind of answer, he just gives that and leaves you. So whether he is in the state of a Samadhi or whether he is in the state of a world, experience of the world, he does not see any change in the self. Tot la versetul 15 suntem. Bun, am văzut pe aceia care nu se cunosc pe sine, dar și care sunt atașați de obiectele simțurilor și care cred că realitatea se termină acolo, da? Mai departe, versetul 15, se ridică întrebarea, bine, Daniani, cel realizat, da, cel care a ajuns la realizarea sinelui, nu vede lumea, nu vede obiectele, și primim răspunsul tot în 15, în partea a doua. Deși acesta practică o sadhana, în realitate o practică, nu o practică spirituală, sadhana, da? În realitate, de fapt, el nu practică nicio sadhana, pentru că el știe că natura sa adevărată este sinele și îl vede acest sine în fiecare ființă, în tot și în toate, da? Deci se vede pe sine ca sine absolut, da? Și se vede pe sine în fiecare ființă. Și fie că se află în starea de samadhi sau se află în starea de experimentare a lumii, el nu vede nicio schimbare în sine. El vede același sine fără nicio specialitate. Deci nu vede nicio modificare, nicio schimbare. Nu există între cele două, să zicem, stări, nu există nicio diferență, nimic special. Așa cum și Ramana Maharishi, când a fost întrebat cum este, în ce stare este el, da? Savikalpa Samadhi, Nirvikalpa Samadhi. Savikalpa Samadhi este Samadhi cu atribute și Nirvikalpa Samadhi, Samadhi fără atribute. Și Ramana Maharishi a răspuns persoanei care a întrebat, când închid ochii sunt în Nirvikalpa Samadhi, când deschid ochii sunt în Savikalpa Samadhi cu atribute. Când deschid ochii, fără atribute, când închid ochii. Dar de fapt, și ar părea că ar exista o specialitate acolo și am spus mai devreme că nu e nicio specialitate, da? Nu e nimic diferit. Niani nu vede vreo diferență între cele două stări, da? Dar numai de dragul răspunsului și al explicației, pentru că vrem un astfel de răspuns, se explică astfel. Și Ramana Maharishi a răspuns astfel, da? Că e Savikalpa Samadhi când deschid ochii și Nirvikalpa când închid ochii. Pentru că Samadhi este starea naturală a sinelui, da? Deci unde ar putea să existe stare naturală cu atribute sau stare naturală fără atribute. Starea naturală, punct. Da? De aceea, cel realizat nu vede vreo diferențiere între cele două. So, how can the state of self be same in this and that state? That is also explained. Ubhau loko vidyaya vyapyati tadahutam chahutam agnihotram mate brahmi lahutam adadhita prajnanam syat nama jira labante yogenastam prapashyanti bhagavantam sanatanam. Ubhau loko vidyaya vyapyayati. He gains through the knowledge, through the self-knowledge, he pervades both the worlds and gains them. By pervading both the worlds, and he gains both the worlds. Actually, what is pervading? He stays like that just for the sake of explaining, because we are talking about two worlds, this world and the other world. We have to use the word pervading, etc. Otherwise, there is no pervading, etc. possible, because there is nothing other than self. Now, next he says, Tad ahutam agnihotram. Whether you perform a fire oblation or not, you have as well performed the fire oblation. There is nothing you lose or gain by performing the fire oblation.
So after saying that, immediately he goes on to add, Mate Brahmi Laguta Madhvita. Don't make your knowledge cheap. Laghu means weightless. Here it should mean cheap. Don't make your knowledge cheap by involving in the activities of the Vedas or world. Laghutam Madhvita. Don't make it cheap. Prajnanam Syat Nama. Its name is Prajnana. And Dhiraha Lavante. The brave ones, the men with strong intellect, focus, they gain it. Dhiraha, earlier also I said Dhira means men with knowledge. Dhira also means men who are strong. So, mentally and physically, person who is mentally and physically strong, only he gains this. Mergem mai departe la versetul 16. Acum poate să fie aceeași stare fără diferențiere. Am spus mai devreme că nu e nicio diferențiere, da? Prin cunoașterea de sine, acesta, cel care ajunge la cunoașterea de sine, da? Străbate sau pătrunde ambele lumi, și aceasta și cealaltă. De fapt, avem cuvântul a pătrunde, pervades, dar nu e vorba despre niciun fel de a pătrunde. De fapt, este rămâne ca sine, dar este așezat, rămâne ca sine. Chiar dacă face sau nu, sau chiar dacă nu face, să spunem, ritualul focului, da, sacrificiul focului, se consideră că este făcut. Indiferent dacă îl face sau nu face, nu câștigă sau nu pierde nimic ritualul focului, prescris de vede, da? Mai departe, versetul ne spune, nu face cunoașterea ta ieftină, nu face să fie ieftină, implicându-te în acțiunile prescrise în acțiuni. Și e vorba despre acțiunile prescrise de vede sau acțiunile lumești. Acesta ajunge la sine cel care este puternic fizic și intelectual, doar acela îl dobândește. Evam rupo mahanatma pavakam purusho hiran savaitam purusham veda tasyehatma narishyate yoginastam prapashyanti bhagavantam sanatanam. Evam rupaha mahan atma. This is the form, this is the nature of the absolute self. It doesn't change with change in place or time, etc. Pavakam Purusho Kiran. And this person, by understanding it as his own self, Yo Vaitam Purusham Veda, one who knows this Purusha, this absolute self in this way, as not different from himself, Tasya Iha Atma Narishyate. His self does not get destroyed. Meaning, this person merges in him all the subtle gross, all the bodies in him. The gross body merges in the subtle body, and the subtle body merges in himself. Because of this, his self does not get destroyed. Means he does not go transmigrating in this circle of creation, the cycle of creation, from birth to birth. Mergem mai departe la versetul 17. Aceasta este natura sinelui absolut, care nu se schimbă prin schimbarea condițiilor de loc sau de timp. Și această persoană care ajunge la cunoașterea sinelui înțelege că este identic cu sinele absolut. Și sinele său nu va fi distrus. Ce înseamnă? Că nu va mai transmigra, da, în cercul reîncarnărilor. Și ce înseamnă că nu este distrus? Înseamnă că corpul grosier este resorbit, absorbit în cel subtil și cel subtil în sine însuși. Tasmat sada satkritasyaat na mrityur amrutam kutaha satyanrate satya samanubandhini satascha yonir asataschaika eva satascha yonir asatascha eva
Tasmad sada satkritah syad na mrityuh. Therefore, if a person is established in this sat always, therefore one should be established in sat always. Therefore, if a person is established in the sat always, both ways, na mrityuh, he does not gain death. Immortality. Na amritam. Amritam kutah, where can be there be immortality? Immortality is with respect to the death. When there is no death, there can be no immortality. If we don't understand, go to that example where we spoke about the swan having one leg in the samsara and the other leg outside. Since that outside leg is not, since this samsara leg is not lifted up, there can be no death and there is no. Otherwise also, since that fellow is not bringing that samadhi into the samsara, meaning, in the state of jagrat swapna sushupti, in the state of waking state, dream and deep sleep, you don't experience that. If you experience that in all these three states, also, then there is no death, there is no liberation. Again, if there are no these three states, only that state remains still. There is no death or liberation. Whichever way, whether it lifts the leg from the samsara and stays put in the self, still there is no death or samsara. If it puts that leg which is kept in the samadhi into the samsara, then you are always going to experience the turiya. You are always going to be in samadhi, whether you are in waking, dream or deep sleep. Then where is death and where is samadhi? Immortality. So this immortality is a stupid joke played on us because we experience death. If there is no death, there is no immortality. Because all these are with respect to something. And we are always interested in knowing one things only with respect to something, not directly. When we say there is no immortality, there is no death, the people will feel that we have gone crazy. Because something should be there. You are going to Horizon to attend a course, retreat. There is no death, there is no immortality. You won't get even immortality. Then what is the point? I know that I am here already. There is no immortality, I know. Why do you want to spend and go there and stay for one whole week and learn nothing? So he says, only when there is death, with respect to the death, no death should be explained. No death means because this is mortality, you have to say that as immortality. When you don't accept birth and death, there can be no immortality absolutely. And that is why he says, Satyanrute Satya Samana Anubandhini. Satya Anruta, the truth and false, both truth and false, truth and illusory, the real and illusory, both have as their base the substratum self. That is why, with respect to the creation, we say Satyanruti Mithuni Krutya. Satya Anruti Mithuni Krutya. By mixing up both real and non-real, this creation is done. Satyanruti Mithuni Krutya. And in Taittiriya Upanishad, Satyacha Bhavat. Satcha Tyatcha. Tyat means Mithya. It became, that self itself became Sat and Asat. So whatever you see as existence and non-existence, whatever it is, the substratum for all of them is this self. And that is why he says, Satascha Yoni, Asatascha Eka Eva. The cause for Sat and the cause for Asat is one and the same self. I understand the cause for Sat, yes, but how can the cause for Asat, non-existence, also be? Now, this rope in which you see the snake,
This rope in which you see the snake. Now, the snake which was seen, for that substratum is this rope. Right? The snake which you don't see, now its snake is non-existent because I have the knowledge of rope. The substratum is the rope again. So, whether you see the existence or non-existence, it doesn't really matter. The substratum for both of them is the self. Yogis know that. Eternal self. Suntem la 18, da? Așadar, dacă o persoană este așezată în sat, în sine, în existență, niciodată nu mai moare, ne spune versetul 18. Da? Unde poate să existe și nu putem să vorbim, de fapt nu putem să vorbim nici de nemurire în momentul respectiv. Nu putem să mai vorbim nici de eliberare. Da? Pentru că putem să vorbim de nemurire sau putem să vorbim de eliberare numai atunci când luăm în considerare că moartea există și atunci ne gândim la nemurire. Da? Sau putem vorbi de eliberare numai în momentul în care luăm în considerare că există înlănțuire. Da? Dar în momentul în care se ajunge la cunoașterea de sine și așa cum ne spune versetul 18, persoana se așează în acel sat, da? Pentru ea nu mai există nici moarte și nu mai există nici înlănțuire. Dacă nu mai există moarte, evident că nu există nici nemurire. Și dacă nu mai există bondage, înlănțuire, nu mai există nici eliberare. Da? Pentru că vorbim de cele două numai în momentul în care luăm în considerare că moartea este reală, atunci putem să ducem în discuție ideea de nemurire. În momentul în care noi știm că moartea nu există, da? Nu mai putem să vorbim nici de nemurire. Mai departe, versetul ne spune că doar când același lucru, de fapt, doar când moartea există, putem vorbi de nemurire. Dar când acceptăm, când ajungem la cunoașterea de sine, nu mai există nici moarte și deci nu mai putem vorbi nici despre nemurire. Mai departe, adevărul și falsul au la baza lor același substrat, sinele. Da? De aceea, în Scripturi se spune că creația apare amestecând realul cu irealul. Da? Această creație se manifestă amestecând realul cu irealul. Și în Taittiriya Upanishad se spune, acest sine este I didn't write all in from Taittiriya Upanishad. Sat and Tyat. Sat and existence and non-existence. Sat, Chat, Tyat. Sat, this is, and Tyat is non-real. Sat is real, Tyat is non-real. That self itself became Sat and Asat. Da. Acest sine a devenit atât sat cât și asat. Da? Ceea ce este existent și ceea ce este non-existent. Sau ceea ce este real și ceea ce este ireal. Deci cauza pentru sinele este și cauza pentru sat, este și cauza pentru asat. Da? Unul și același sine este și cauza pentru sat, este și cauza pentru asat. Bun, este de înțeles și simplu de înțeles cum este substrat pentru sat, pentru existență, dar este mai greu de înțeles cum poate fi substrat pentru asat. Cum sinele este practic substrat și pentru tot ceea ce este manifest și tot ceea ce este non-manifest. Da? Fie că percepem sau nu percepem. Și cum și a dat acel exemplu cu șarpele. Ok, șarpele pe care îl proiectăm în frunghie. Vedem o frunghie și mi se pare că este un șarpe. O luăm de drept șarpe. Substratul pentru acea proiecție, pentru proiecția șarpelui este frunghia. Dar și pentru șarpele pe care nu-l vedem, tot frunghia este substrat. Deci sinele este substrat atât pentru ceea ce este manifest, cât și pentru ceea ce este non-manifest. Next. Angushtamatra purusho antaratma na drishyate yaso hridaye nivishtaha ajascharo divaratram atanditascha satam matva kavi aste prasannaha. Angushtamatra purusho antaratma. Madhya Atmani drishyate, like that we meditate.
that 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 self which is of the thumb size is seen in the heart. Like that, they keep their hand with the thumb outside and meditate. Okay. Now, this self is there in the heart, which is of the size of thumb. Oh. But the problem is, na drishyate asau hridaye sannimishta. People don't perceive this, that which is existent in the heart. That self which is existent in the heart, which is of the thumb size, people don't perceive. Then is it not perceivable? It is not something which you can never gain. No. That self which is ajaha, unborn, charaha, which is a moving as though. So that self which is a unborn and moving. Diva ratrim atandritascha. One atandrita means one who is not lazy. One who is not lazy. Diva ratram, not just the day, also the night. One who works for it without laziness, day and night. Satam matva kavihi. He gains that. He knows that. And by knowing that, he becomes Kavi. Kavi means Krantadarshi, a revolutionary thinker. Revolutionary thinker, because our thinking is if something which is related to this world, and his thinking is beyond the world. Therefore, he is called as Kavi, revolutionary thinker. And therefore, he becomes Prasanna. Prasanna means satisfied, happy. There is nothing need to be gained, so he remains satisfied. Trecem mai departe la versetul 19. Acel sine se află, care este de mărimea degetului mare, se află în peștera inimii, dar oamenii nu-l percep. Acel sine care este nenăscut și mișcător, da? Sau pe acel sine care este nenăscut și mișcător, cineva care nu este leneș, care lucrează pentru sine ziua și noaptea, dobândește sau ajunge să cunoască acest sine și prin cunoaștere devine un gânditor revoluționar, în sensul că gândirea lui trece dincolo de lume. Da? Și va fi fericit sau satisfăcut, mulțumit, pentru că nu mai rămâne nimic de obținut. Tasmacha vayuraya tasminscha pralayasthatha tasmadagnischa somascha tasmacha prana agataha. From that self, we already saw, from that self, the existence and non-existence came. But still, if you just say existence, non-existence came, we are not satisfied because we want to know the creation of the world. So, to speak about that, he is bringing, he says, tasmascha vayuragataha. From that self, the wind, the air came into existence. Okay? Then, tasminscha pralayastata. Okay, it came into existence from that. When it gets destroyed, where does it go? Every effect merges in the material cause. Similarly, this which came from the self, material merges in that very self. Tasminscha pralayastata, it dissolves in that very self. Tasmad agnischa somascha, and not just this wind. The fire also came into existence. Soma means moon. The moon also came into existence from that. Tasmascha prana agata. Not just the prana also came into existence only from that. Air came into existence, it merges in it. So all these which comes into existence from that, we have to understand that it merges too in that. Though it is not said, tasmascha pralayastata should be related to all the other things. Mergem mai departe la 20. Am văzut că din acel sine, sat și asat, existența și non-existența emerg. Bun, dar poate nu suntem mulțumiți cu aceasta și vrem să știm despre creație. Da? A
Astfel că 20 ne spune, din acel sine vântul sau aerul a fost creat. Când acesta este distrus, unde se duce? Unde se duce aerul? Știm că orice efect este absorbit în cauza lui, cauza care l-a generat. Deci, la final, aerul se dizolvă în acel sine și nu doar aerul, ci și focul, luna, prana. Da? Au emers din sine și sunt dizolvate la final în sine. Tat pratishtha tadamrutam lokas tat brahma tat yashaha bhutani jagmire tasmat pralayam sar yanti tatra cha. Tat pratishtha, it is the substratum. Pratishtha means in which everything exists, resides. Meaning it is the substratum. The self is the substratum. Tat amrutam, and that is the liberation, because that is the state of self. So that is the liberation. Not just that. Lokastad brahma yatat yasha. Lokastad, the world, the different worlds which we see also is that self. And that self is the name for, or that, it is famously known. Tad yataha, you can understand. So it is famously known everywhere, everyone, that the self is the substratum for everything. Not just that. Bhutani jagire tasma, the beings came into existence from that. Pralayam yanti tatracha, and they merge also in it. So again he is establishing the same idea. Mergem mai departe la 21. Sinele este substratul în care totul există și așa este starea sinelui, este eliberare. Lumea pe care o vedem este sinele, toate lumile pe care le vedem sunt sinele. Și sinele este cunoscut ca fiind substratul a tot ceea ce există. Ființele care au apărut din sine sunt și ele în final absorbite în sine. Ubau cha devo prithvi diva eva divam cha vishascha shuklam bhuvanam vibharti tasmad dishah saritascha sarvanti tasmad samudraha vihita mahanti. Okay, so he says Ubhau cha devau, both these deities, the Jivatma and Paramatma, both of them, Prithvi Divam cha, not just them, both of these Jivatma and Paramatma, the earth, the space, the directions, the sub-directions, then Shukla. Shukla is the pure self. That pure self, Shuklam Bhuvanam Vibharti, is that which holds the Vibharti, Bharani, that which holds the creation, Bhuvanam. Okay, so that pure self is that which is the which holds the creation, and that which is the cause for all these people, the Jivatma, Paramatma, etc. Okay, Tasmat, from that again he says Dishascha Saritascha, from that the directions, and Sarita means the rivers Sravanti, flow. Tasmat Samudraha Vihitaha Mahantaha, and from that the Samudra, the big Mahantaha Samudraha, big ocean also come into existence, manifest. Mai departe, 22. Toate acestea, Jivatma, Paramatma, Pământul, spațiul, direcțiile, semidirecțiile, toate acestea sunt susținute de sine și ele se manifestă din sine și sinele este cauza lor. Din sine, direcțiile se manifestă și râurile se manifestă. Tot din el, oceanul imens se manifestă. So, after explaining that, he is concluding this yoginastam prapashyanti bhavantam sanatanam, this with the beautiful shloka. He says, Yaha sahasram sahasranam bhakshanam ahrutyam sambhavet nantam gachet karanasya yadyapi syatmano javah yoginastam prapashyanti. Okay, so even if you have, stick on yourself, or if you have
Sahasram Sahasranam Pakshanam. 1,000 wings of 1,000 different birds, meaning such a big, huge wing. You know, a good eagle can glide from one, like these Australian birds. They travel from one end of the earth to the other end of the earth to this end again. They can travel so long. They have to cross continents. They have to cross ocean. They cannot also, say, let us take rest somewhere. That also is impossible if they are crossing ocean. But they have the capability to cross such a huge distance without any problem. So, even if you have wings capable of crossing the oceans, and not just one wing, wings we are talking about multiple thousand of birds' wings. Not just that, Manojaha api, Yadyapi Manojaha, even if you are faster than the mind, with 1,000 wings and faster than the mind, still Nantam Gacche Karanasya, you will not come to the end of the cause, meaning you will not be able to understand the cause, decipher the cause the self. Um, 23, un verset foarte frumos, chiar dacă ai aripile mii de păsări și ești mai rapid decât mintea, totuși nu vei fi capabil să cunoști sau să înțelegi cauza. Adarshane tishthate rupamasya pashyanti chainam susamiddasattvaha hino manishi manasa vipashyet ya evam vidur amrtaste bhavanti. Adarshane tishtati rupamasya. Okay, what is the form? That is what we have been deciding. So he says finally, Adarshanam rupamasya tishtati. The form is that which you cannot perceive through the sense organs. You cannot grasp it. Pashyanti chainam, then it can never be understood. Because you already said it cannot be grasped through your mind or words. Then can this self never be understood? So he says, Pashyanti chaiva susamidha, people, susamidha sattva, people who have a pure heart, they will definitely see this self. Pashyanti cha eva, definitely see the self. There is no choice here. They will definitely see the self, the person, one who has a pure mind. Okay. He manishi manasa vipashyet, the knowledgeable people who have dissolved their mind in the intellect, they can see it through their intellect. And one who knows it becomes immortal. Mergem mai departe la 24. Am văzut mai devreme că forma sinelui, sau sinelul are formă și nu poate fi perceput, mai bine spus, nu poate fi perceput prin organele de simț. Asta înseamnă că nu putem să cunoaștem niciodată sinele? Nu. Am spus și mai devreme că cei care au o inimă pură pot vedea sinele. Și de aceea și acest verset ne spune că cei înțelepți, a căror minte este resorbită în intelect, pot ajunge la cunoașterea de sine. Okay. So, yesterday we explained that he will see it through the sense organs. 3, 4, 5, which is that? In the 6th shloka, we saw that he will through the self through the sense organs. Then in the later shloka, we explained that he merges the sense organ of action into the sense organ of knowledge, into the mind, into the intellect, etc. So that idea is again established here in this shloka. Hino manishi manasa vipashyet. This person sees it through the mind,
Mind, what kind of mind? Through a mind which is pure. This person sees it only through the mind which is pure. It cannot be seen through the mind. It can be seen through the mind. Both of them, there are statements in the Vedas. How can it not be seen through the mind and it can be seen through the mind? It cannot be seen through the impure mind. It can be seen only through the pure mind. That is the Viveka. So, the pure mind, understand this. The pure mind which sees the self does not use your sense organs. Which sees the self does not use your sense organs. But again, like we saw here, that he sees the self whether he sees the world or he sees the other world. There is no difference for him. So, what is that shloka? In the 17th shloka, Ubho Loko Vidya Apyati. So, through his knowledge, whether he uses a sense organ or not does not really matter. When you use the knowledge, when you are established in the knowledge, the whatever you see will not be different from the self. Therefore, the sense organ leads only to the self. That's it. How do you gain the knowledge through the sense organ? It is not through the sense organ. Merging the sense organ into. That is one. Or through the knowledge, seeing everything as sense organ. These are the two methods, because there it is based on this is based on Kathopanishad statement which says the sense organs are like the horse. And who is the charioteer? Intellect. Intellect we are talking about is pure intellect, where there is no association with impurity. That is what we are talking about. Suntem tot la 24, dar trebuie să văd pe unde am rămas. Pentru că nu mai știu unde am rămas. Too many things? I wrote too many things. Anyway, I will try to take it from the beginning. Am spus că... No, forget about it. Simply establish it cannot be seen through the sense. It can be seen through the sense organ we said. So there are two options. A, sense organs. How? By merging the sense organs into the mind, into the intellect. This is one methodology. The other is through the knowledge. When you see through the knowledge, whether you see this world or other world does not really matter. You see everything as not different from yourself. That's what it is. Da, ideea este că am spus mai devreme că poate fi perceput, adică ce am vrut să spunem mai devreme prin versetul 6, cred că era, da, din capitolul 4, că este perceput prin organele de simț. Dar cum poate să fie perceput prin organele de simț? De fapt, acolo vorbeam despre faptul că organele de simț sunt resorbite, cele ale acțiunii, cele ale cunoașterii, cele ale cunoașterii în minte și mintea în intelect. Da? E o resorbire a organelor de simț, de fapt. Da? Și este... și în Scriptură există ambele... I remember. În Scriptură există ambele, să spunem, expresii, că poate fi perceput prin minte, nu poate fi perceput prin minte. Dar, de fapt, este vorba de mintea pură. Mintea pură este cea prin care putem să ajungem la cunoașterea de sine. Și am vorbit de acea nediferențiere, da? În ce sens că și indiferent în versetul 17, la început de lecție astăzi, indiferent de ce stare ar fi, da? Pentru că și în ea nu percepe obiectele, da? Acea cunoaștere, chiar dacă își folosește sau nu organele de simț, este nediferențiată în momentul în care se ajunge la cunoaștere de sine și ești așezat în acea cunoaștere de sine. Acea cunoaștere este nediferențiată pentru că, de fapt, organele de simț sunt resorbite în minte, da? Și mintea în intelect. Okay. So then
Yeah. So the same ideas is established again and again. No. Imam yas sarvabhuteshu atmanam anupashyati अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु सक्किं शोचे ततः परम् यः ये इमं यः यः इमं सर्वभूतेषु आत्मानं यः इमं आत्मानं सर्वभूतेषु अनुपश्यति one who sees the self everywhere, one who sees the self everywhere, in all the beings, sarvabhuteshu, in all the beings, anyatra, in all the in all the places, in all the beings, in all the places. So kim shochet? Why will be sorrowful? Why will we attain sorrow? Tatah param. After gaining this self, why will we attain sorrow? There can be no, as said in the Upanishad, tatra ko moha kashoka ekatvam anupashyatah. Where can be Ishavashupanishad? Where can be there be sorrow or delusion for a person who sees non-duality? Versetul 25 ne spune cel care vede sinele în toate ființele, în toate locurile, cum ar putea să mai fie nefericit? Pentru că nu mai poate să existe suferință, așa cum se spune și în Scripturi. Unde ar mai putea să existe suferința și deziluzia pentru cel care nu vede dualitatea, pentru cel care a ajuns la cunoașterea sinelui? Yes, it is said in the Upanishad that he does not have any sorrow, he does not have any delusion. But only sorrow is said here. So we are not talking about delusion, it is not. Delusion is not said. So he will be involved with the sense objects, he can go performing the yagas, etc. That is the utmost thing for a person who is into the scriptures. So he says, Yathodapane mahati sarvatas samplutodake evam sarveshu bhuteshu brahmanasya vijanatah. Similarly, a sloka is said in the Bhagavad Gita, and I used that sloka earlier as an example to show you this. Okay, this fellow will be deluded. He may be not in sorrow, but he is definitely deluded. He will definitely be deluded because of the sense objects. Sense objects of here and sense objects of hereafter. There are so many things. So this fellow will be deluded. So what will happen to him? So for that we give an example. Like the other day I said, we have so many water pots. One water pot is for drinking, other water pot is for bathing, other water pot is for washing clothes, other water pot is for cooking. So we have so many pots. Okay, that is how we manage in the home. Now remove all the water pot. I take you to a big ocean kind of place where there is a reservoir, big reservoir, where there is a lot of water. The reservoir full of water. I show you. Okay, water. You ask me for water and I show you the reservoir water. Okay, this is for drinking. Which one should I use for washing? You will not ask. It's a huge reservoir of water. So you are not going to ask, okay, this is for drinking, what will I use for washing or what will I use for bathing? This is the water which will satisfy every need, every one of your need. Similarly, this self, the knowledge of the self is like a reservoir. It satisfies all, it has in it all the results which you may gain through the karmas. So, when it is already there, why will this fellow work out to gain the result? It's already there here. He won't work out by performing the karmas, he won't become deluded and perform the karmas for gaining those results. That's the idea. So, Shoka is taken care of earlier and now Moha is also taken care.
Trecem mai departe, 26. Ce se întâmplă? Am spus mai devreme, am povestit la 25 că scrie în Scripturii că nu mai există suferință și deziluzie pentru cel eliberat. Dar 25 vorbește doar despre suferință, nu mai există suferință, nu pomește nimic de deziluzie. Da? Și am putea înțelege, cineva putea zic, ok, bine, poate nu este nefericit, dar putea să fie deziluzionat, să fie implicat și atașat de experiențele obiectelor simțurilor și să se implice în diversele acțiuni descrise de scripturi. Luăm exemplul pe care l-am, ca să înțelegem, ne folosim de exemplu pe care l-am dat zilele trecute în conferințe. Am spus atunci despre mai multe, să spunem, vase sau surse de apă pe care le folosim pentru diverse funcții. Una, să zicem, un vas pentru apă pentru spălat, altul pentru băut, altul pentru spălat rufe și așa mai departe. Da? Dar dacă te iau și te duc la un rezervor imens de apă, nu o să mă întrebi ce apă folosesc pentru spălat, care e apa pe care o folosesc pentru băut și așa mai departe, pentru că acel rezervor de apă uriaș o să fie suficient și o să satisfacă toate nevoile pe care le ai de apă. Da? Tot astfel, la fel și în cazul cunoașterii sinelui, aceasta cumva conține în sine toate rezultatele acțiunilor pe care le putem face și satisface cumva toate dorințele. Așa, persoana care ajunge la cunoașterea sinelui nu are nevoie să mai facă acțiuni ca să obțină anumite rezultate. Deci negăm astfel ideea că ar putea să fie deziluzionat. Okay. So pentru, so many pentros. Okay. Ahamevasmi vo mata, pita putrosmyaham punah, atmahamasya sarvasya, yaccha nasti yadasti cha. So after explaining all this, there is no delusion, there is no sorrow. Words don't remove the sorrow or delusion. So this fellow, he has lost his not one son, he has lost his 100 sons. And to him you are saying all that. So finally Sanat Sujata addresses his problem directly. He says, Ahameva asmi vahamata. I am your mother. Pitacha. I am your father. Putrosmi. I am your son. Again, I am your son. Atmaham sarvasya. If I am not this only and that only, I am the self of every being. Yaccha nasti yadasti cha. Whatever exists and whatever does not exist, for that I am the self, I am the substratum. Trecem mai departe la 27. După ce a explicat toate acestea, totuși că nu există suferință, deziluzie, da? Dar cuvintele nu înlătură, de fapt, suferința, da? Astfel că Sanat Sujata îi spune direct regelui, sunt mama ta, sunt tatăl tău, sunt fiul tău. Și nu sunt doar acestea, sunt sinele care se află în toate ființele. Sunt acel sine care se află în tot ceea ce există și în tot ceea ce se manifestă. Sunt substratul pentru toate acestea. Pitahamasmi, pitamahosmi sthaviraha, pita putrascha bharata, mamaiva yuyam atmastha, name yuyam nachapyaham. So, pitamaha asmi sthaviraha. Old grandfather I am. Sthaviraha means old. The old grandfather I am. Pita putrascha bharata. I am the son, I am the father. I am the grandfather, I am the father, and I am the son. Mamaiva yuyam atmastha. In myself, all of you are established. In myself, all of you are established. There is nothing other than me in the world. Ne
Mergem mai departe la 28. Sunt bunicul, sunt tatăl, sunt fiul. În mine, toți voi sunteți așezați. Nu există nimeni în afară de mine. Atmaiva sthanam mama janma. Since there is nothing other than the self, no one can be established in anything else other than me. That is the idea. Atmaiva sthanam mama janma chatma ota prota aham ajara pratishtha ajascharo divaratram atandritoham mam vijñāya kaviraste prasannah. Shloka 20, Shloka 20. Chapter 4. Chapter 4. Chapter 4, 20, Shloka 20. What is the second line? Ajascharo divoratram atandritascha satam matva kaviraste prasannah. Right? So here Mam Vijñāya is the only Satam Matva. Instead of Satam Matva, here Mam Vijñāya. The second line I am talking about. The only difference in the 20th shloka and 30th shloka is in the 20th shloka it says Satam Matva, and in the 30th shloka Mam Vijñāya. Satam Matva, knowing that. Mam Vijñāya, knowing that there is no change in the meaning, only change of words. So, Atma eva sthanam mama janma cha Atma. Atma is the substratum and I am the self. Ota prota, Atma is that which is intertwined in every being as the substratum. And one who is without laziness, working day and night to understand this unborn absolute self, will gain it and become happy, satisfied. Mergem mai departe la 29 și nu există aproape decât o mică diferență între 29 și 20. În rest, înțelesul este același, da? Și 29 ne spune, acum este substratul, sinele, eu și eu sunt acela, da? Cel care nu este leneș și care lucrează ziua și noaptea pentru a înțelege acest sine nenăscut, acela dobândește sinele. Again, the same idea was said earlier. Oh, wait, one second, just give me a second. Or it was in the previous chapter. In the previous chapter, 23rd shloka, the last shloka, 3rd. I think that's the last shloka. Yes. Aniya rupam cha tathapi aniyasam. Mahatswarupam tu api parvatebhyah. He established in the second line that it is smaller than the smallest and bigger than the biggest. Now, anoraniyan sumana sarvabhuteshu avastitah pitaram sarvabhutanam pushkare nihitam viduhu. So the same idea. Anor aniyan sumanaha sarvabhuteshu avastitah. This is smaller than the smallest and
a person with a beautiful mind. We are talking about a beautiful mind in the sense of a mind which is devoid of desire and hatred. A pure mind. That person, he understands it to exist in all the beings. Pitaram sarvabhutanam pushkare nihitam vidhu. And he understands that in the pushkara, in the lotus of the heart, it exists. Nihitam vidhu. It exists. He knows. Vidhu means knows. He knows that it exists. That's Father. He exists in the lotus of the heart. Pitara means the cause for everything. Father is the cause for everything. He knows the cause for everything, the self to exist in the lotus of the heart. So the idea is it is smaller than the smallest, and the one who has a very pure mind which is devoid of hatred and desire knows this, and that self which is the cause for everything, this fellow knows it to reside in his heart cave. Ultimul verset 30 se rea, o parte din el rea o idee pe care și versetul 23 din capitolul 3 a prezentat-o. Acolo se spunea că sinele este mai mic decât, este mai subtil sau mai mic decât cel mai mic și mai mare decât cel mai mare, decât tot ceea ce este mai mare, da? Sinele este, ne spune 30, sinele este mai mic sau mai subtil decât ceea ce este mai mic și o persoană care are o minte frumoasă, în sensul o minte pură, eliberată de dorință și ură, înțelege că acest sine, care este cauza pentru tot ceea ce este manifest și mai manifest, rezidă în lotusul inimii sau există în lotusul inimii. Okay. So we come to the end of the fourth chapter of Chaturtha-A4S14-End, and with this we come to the end of this very beautiful book called Sanat-Sujatiya. Let us try to work on this like he said. Day and night, and the important keyword, atandritaha, without laziness. Without laziness, day and night, both. Okay, let us try to gain that by the grace of Sanat-Sujata himself. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. And if we don't get, we will see in the next retreat. We have the techniques.